Welcome to this video class. In this video class, let us study how to change active voice sentences of past perfect tense into passive voice. ఈ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కు సంబంధించిన యాక్టివ్ వాయిస్ వాక్యాలను పాసివ్ వాయిస్ కి మార్చేటువంటి విధానము మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఒక ఉదాహరణ రాసి తర్వాత రూల్స్ రాసి ఆ ఉదాహరణనే పాసివ్ వాయిస్ లోకి మార్చేటువంటి విధానాన్ని తెలుసుకుందాం. చూడండి, ఇక్కడ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3, హెల్పింగ్ వర్బ్ హ్యాడ్ ప్లస్ మెయిన్ వర్బ్ V3, పాస్ట్ పార్టిసిపల్. You had asked them. You had asked them. చూడండి, ఇక్కడ had plus V3, past perfect tense, active voice sentence it is. ఇది సబ్జెక్ట్, you is subject, them is object, had is helping verb, asked is main verb. Now let us follow the rules step by step. Number 1, first rule, object should be written as subject. ఆబ్జెక్ట్ ని సబ్జెక్ట్ గా మనం రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఈ వాక్యంలో ఆబ్జెక్ట్ దెమ్. ఇప్పుడు దెమ్ అనేది మనం ఇక్కడ దేగా రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. దే. రూల్ నెంబర్ 2, we should write helping verbs. Helping verb. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో హ్యాడ్ బీన్ మాత్రమే మనం ఉపయోగించాలి. హ్యాడ్ బీన్, హ్యాడ్ బీన్ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కానీ హ్యాడ్ బీన్ మనం ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది అనమాట. దే హ్యాడ్ బీన్. రూల్ నెంబర్ 3, వర్బ్ 3 పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ మనం రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. పాస్ట్ పార్టిసిపుల్, ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కాబట్టి అన్ని పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లోనూ మెయిన్ వర్బ్ V3నే ఉంటుంది. కాబట్టి మనం V3ని అలాగే మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. ఆస్క్డ్, ఆస్క్. నెంబర్ 4, ప్రిపోజిషన్ బై రాయాలి. We should write the preposition by. By. Then the last rule is subject should be written as object. In active voice sentence, the subject is you. You becomes you only. So this is passive voice. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ రాద్దాం. This is example number 1. Now let us write example number 2. She had invited them. Instead of them, let us write she had invited us. Active voice. ఇప్పుడు దీన్ని మనం పాసివ్ వాయిస్ లోకి మార్చేటువంటి విధానాన్ని పాటిద్దాం. ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ అస్ ఉంది కాబట్టి అస్ బికమ్స్ వి. వి ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా హ్యాడ్ బీన్ మనం రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. హ్యాడ్ బీన్. V3 ఫామ్, ఇన్వైటెడ్. ప్రిపోజిషన్ బై. దెన్ షీ బికమ్స్ హర్. హర్. PV means passive voice. ఇంకొక ఉదాహరణ రాద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3. I had taught him. Active voice. I had taught him. Him becomes he. First rule, he. With he, had been we should write. Helping verb. Had been మనం ఇక్కడ రాయాలన్నమాట. V3 form.
taught, taught. Then the preposition by. I becomes me, last one. So this is how we should write. Meaning is same. You had asked them. మీరు వారిని అడిగారు. ఇక్కడ దీని అర్థము మీ చేత వారు అడగబడ్డారు. మీనింగ్ ఈజ్ సేమ్. ఈ విధంగా అన్నమాట. ఇప్పుడు మనము ఒకటి రెండు నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ ఎస్ఆర్ నో టైప్ కోసం ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం కూడా రాద్దాం. చూడండి ఇక్కడ you had asked them. Let us write a negative sentence. They had not asked her. They had not asked her. Negative sentence it is. Let us follow the rules. Her becomes she. Had been. So as the sentence is negative, let us write not between had and been. She had not been. She had not been అనేసి రాయాలని కానీ she had been not అనేసి మనం రాయకూడదు. We should not write she had been not. We should write she had not been, he had not been, I had not been, they had not been అనేసి రాయాలన్నమాట. సో ఏది ఆబ్జెక్ట్ గా ఉంటే దాన్ని సబ్జెక్ట్ చేసి. దెన్ V3 form asked. Then by, preposition by. They becomes them. Them ఇది passive voice అన్నమాట. ఇప్పుడు ఒక ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్ రాద్దాం. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4. దెన్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 5. Had you ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్ రాద్దాం. Had you called me? Active voice. Had you called me? So SR no type question begins with helping verb in active voice. In passive voice also we should start SR no type question with helping verb. Object is me. Me becomes I. Me becomes I. Helping verb had been. So had I been? Had I been? And Rayali. Had you been? Had they been? Had she been? Had we been? Had you been? అనేటువంటి విధంగా మనం హెల్పింగ్ వర్బ్ సబ్జెక్ట్ మధ్యలో పెట్టి రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. హ్యాడ్ యూ బీన్ కాల్డ్ బై, యూ బికమ్స్ యూ ఓన్లీ, ప్యాసివ్ వాయిస్. ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం రాద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ నంబర్ 6. Why had he asked you? Active voice. Why had he asked you? So it is information question. Interrogative pronoun why is there. ఆ why ని మనం అలానే రాస్తాం అన్నమాట passive voice. Why? You becomes you. You ని మనం you గానే రాస్తాం. Helping verb had been. So why had you been? V3 form. Asked by, he becomes him. He అనేది him గా మారుతున్నాం. Passive voice. ఈ విధంగా మనము నెగిటివ్ సెంటెన్స్, ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్, ఇన్ఫర్మేషన్ క్వశ్చన్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అన్నమాట. తర్వాత వీడియో క్లాస్లో
ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ను సెంటెన్సెస్ను ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చడం ఎలా అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం అనమాట. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ అలాట్.